Good morning, dear students. Now, continuous for in trigonometry. Therefore, in this class, the trigonometric ratios of using inverse trigonometric functions and also solve for some more problems on inverse trigonometric values. Already we know that sine can be abbreviated as opposite by hypotenuse. ನಾವು ಸೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಗ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ. 1 ಬೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಸೈನ್ ಏನೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಬೈ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಲ್ಟಾ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ hypotenuse divided by opposite, that is the value of 1 by sine. 1 by sine can be written as hypotenuse divided by opposite, that is 1 by sine is inverse of cosecant. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, sine can be written as reciprocal of cosecant. That is equal to, therefore 1 by sine can be written as cosecant a. Therefore 1 by cos, that is cos can be written as adjacent by hypotenuse, but 1 by cos can be written as hypotenuse divided by adjacent. The reciprocal of that is 1 by cos can be written as secant, or cos can be written as 1 by secant ಅಂತನಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀತೀವಿ. Next tan can be written as opposite by adjacent, but 1 by tan can be written as adjacent divided by ಆಪೋಸಿಟ್. ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ 1 ಬೈ cosecant can be written as opposite by hypotenuse, that is sin A. Now therefore 1 by secant can be written as adjacent divided by hypotenuse, that is secant A. Therefore 1 by cot can be written as opposite by adjacent, that is cot A. Means the reciprocal of ಅಥವಾ the inverse of 1 by sin A can be written as cosecant A, 1 by cos A can be written as secant A, 1 by tan A can be written as cot A, 1 by secant, 1 by cosecant again can be written as sin A. ನೋಡಿ 1 by sin ನಾವು cosecant A ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಅದೇ 1 by cosecant ನಾವು sin A ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1 by cos A can be written as secant A, 1 by secant A can be written as cos A. That is equal to 1 by tan A can be written as cot A, 1 by cot A can be written as tan A. Away more inverse trigonometric. These are inverse trigonometric function. Now therefore solve for some more problems on trigonometric ratios. According to the, that is equal to, therefore given 15 cot A is equal to 8. Find sin A and secant A. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಕಾಟ್ ಎ 15 ಕಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, ಆರ್ ಕಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಎ ಬಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಸಿ. ಉಲ್ಟಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನ ತೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಎ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ, ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಟ್ 8 ಬೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ 8 ಬೈ 15. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8 ಬೈ 15 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. BC is equal to, now we can consider as a BC can be written as 15 K ಅಂತ ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ K is a 1 K ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು K ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. BC is equal to 15K and AB is equal to 8K. Now we can find hypotenuse AC. That according to Pythagoras theorem, therefore BC is equal to 15K and AB is equal to 8K. According to Pythagoras theorem, therefore AC square is equal to AB square plus BC square. Therefore AC square is equal to AB can be substituted as 8 square plus BC can be substituted as 515 all square, that is 8 square is 64 and 15 square is 225. Therefore 225 plus 64, that is equal to 289. Therefore AC square is equal to 289. Therefore AC is equal to square root of 289. Therefore square root of 289 is 17. Therefore
ಲೆಂತ್ ಆಫ್ AC is equal to 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ AC ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಎಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ BC, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಥವಾ ತೀಟಾ. ಎ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆದಾಗ BC ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ AB ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು BC ಬೈ AB, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8/15, ದಟ್ ಈಸ್ AB ಬೈ BC ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು BC ಬೈ AB ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನೇನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ BC ಬೈ AC. BC ಮೀನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. BC ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್, AC ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ BC, 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 17. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಸೈನ್ ಎ, the value of sin A. Therefore, similarly, secant A. Therefore, secant A can be written as hypotenuse divided by adjacent. Hypotenuse divided by adjacent. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. secant A is equal to hypotenuse divided by adjacent. Therefore, hypotenuse can be substituted as 17 divided by 8. Now completed for in this problem. Move on to the next one. Therefore, given secant theta is equal to 13 by 12. Secant theta is equal to 13 divided by 12. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತ 13 divided by 12 ಮೀನ್ಸ್ secant ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ hypotenuse divided by adjacent. Calculate the all other trigonometric values. All other trigonometric value. ಉಳಿದಿರೋ 5 ಇದಾವಲ್ಲ, secant ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಸೈನು, ಕಾಸು, ಟೆನ್ನು, ಉದೈತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಸಿಕೆಂಟು, ಕಾಟು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13 by 12. ದಟ್ ಈಸ್ 13 by 12 ಮೀನ್ಸ್ OP by OM. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ O is called acute angle. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ O is n. ನಾವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಕೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 13 by 12 ಅಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ O ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಥವಾ ತೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Angle O is considered as a theta. Secant theta is equal to 13 by 12 hypotenuse divided by adjacent. Now we can find the opposite side PM according to right angle triangle. Therefore OM is equal to 12 centimeter, OP is equal to 13. Therefore according to Pythagoras theorem, therefore which is hypotenuse, that is PO, that is equal to, therefore PO square is equal to, ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, PO square is equal to OM square plus PN square. Now that is equal to, you can find PN. Therefore PM ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ PM ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OP ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಷ್ಟೇ. OP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ OM ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. PM square can be written as OP square minus OM square. Therefore PM square is equal to OP can be substituted 13 square minus this is not plus, that is minus 12 square, that is equal to 164 minus, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 164 minus 144, that is equal to square root of 169 minus 144, that is equal to 25. Therefore PM square is equal to 25, square root of 25 is equal to 5 units. Therefore length of AC is equal to length of PM, that is AC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is wrong, that is PM. length of PM is equal to 5 units. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, PM ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾವುದು OP ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OM ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ratios. Therefore sin theta can be written as opposite by hypotenuse. Opposite is PM or MP divided by OP, that is equal to 5 by 13. Cos can be written as adjacent by hypotenuse. Adjacent is OM by OP, that is 12 by 13. Tan can be written as opposite by adjacent. That is OM by MP divided by opposite is MP divided by OM, that is equal to, therefore 5 by 12. Therefore cot can be written as reciprocal of tan, that is equal to, therefore
OM, that is adjacent by opposite, that is 12 by 5. Therefore cosecant can be written as that is hypotenuse divided by opposite, that is 13 divided by 5. The sign in a reciprocal cosecant ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is equal to therefore 13 divided by 5. Now completed for in these problems. Move on to the next another problems. If A and B are acute angles, A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದಾವಂಥವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಚ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಬಿ. ಕಾಸ್ ಎಗೆ ಕಾಸ್ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಶೋ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ. ಕಾಸ್ ಎಗೆ ಕಾಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತೋರ್ಸೋದು ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ. That is equal to therefore in a triangle ABC, therefore CD perpendicular to AB. ABC triangle ಅಲ್ಲಿ CD ಗೆ AB perpendicular ಆಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅವನ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಬಿ. ಕಾಸ್ ಎಗೆ ಕಾಸ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಸಿ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ. ಇನ್ ಕಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎ ಡಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಎ ಸಿ ಎ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ಸು ಬಿ ಡಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬರ್ರಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ, ಎ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನಾದರೆ ಎ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ, therefore AC is equal to K into BC. This is equation number 2. ಅಂದರೆ ಎ ಡಿಗೆ ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಸಿಗೆ ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 and 2. ಇನ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಿ ಡಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಮೈನಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. That is equal to equation number 4. This is also be according to Pythagoras. ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಫ್ರಮ್ equation number 3 and 4, therefore LHS must be equal, then RHS also be equal. Therefore AC square minus AD square is equivalent to BC square minus BD square. ಹಾಗಾದರೆ therefore AC can be substituted as BC, K into BC square. K into BC square minus AD can be substituted as BD. That is equal to therefore K into BD square is equivalent to BC square plus BD square. That is K is common, remaining BC square minus BD square is equal to BC square minus BD square. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ BC square minus BD square is equal to BC square minus BD square ಆಗಿದೆ. LHS is equal to RHS. Then K square is equal to 1, then K is also equivalent to
1. Substitute k is equal to 1, then AC is equal to BC. In a triangle ABC, for two sides are equal. AC is equal to BC. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. 8 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ 8th ಅಲ್ಲಿ. Then AC is equal to BC, then angle A is equal to angle B, because angle opposite to equal sides are equal. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Next move on to the therefore next problems. That is equal to therefore if 3 cot A is equal to 4, 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 3 cot A is equal to 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಚೆಕ್ ದಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದು 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು 3 ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಗಿವನ್ ಕಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3. ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ adjacent by opposite. Cot A is equal to adjacent divided by AB by BC means adjacent divided by, ನೋಡಿ ಎ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನೇ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ adjacent by opposite, that is equal to therefore 4/3. Now that is equal to therefore according to right angle triangle AB is equal to 4 units, BC is equal to 3 units. Now we can find AC, that is 5 unit according to Pythagoras theorem. In a right angle triangle ABC, according to Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse is equal to square of the sum of other two sides. Therefore AC square is equal to AB square plus BC square. Then AC square is equal to AB can be substituted as 4 square plus BC can be substituted as 3 square. 4 square plus 3 square. Therefore 16 plus 9. AC square is equal to 16 plus 9. AC is equal to square root of 25. Therefore square root of 25 is 5 units. Therefore length of AC is equal to 5 units. Therefore AC ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore tan can be written as opposite by adjacent. Therefore BC by AB, that is equal to 3/4. Tan A is equal to opposite by adjacent, that is 3/4. And sin A is equal to BC by AC, that is opposite by hypotenuse, that is 3/5. And cos A is equal to adjacent by hypotenuse, that is AB by AC, that is equal to 4/5. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 3/4. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಈಸ್ 3/4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ 3/4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 divided by 1 plus 9 plus 1/16. Now take LCM. 1 ಕೆಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. 16 LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 16 ಬರುತ್ತೆ. 1ರಿಂದ 16 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 16 ಮೈನಸ್ 9. 16 ಮೈನಸ್ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಇದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 16 ಇದು LCM, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 9, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ 16 and 9 ಕಳೆದ್ರೆ 7/16. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 16 ಪ್ಲಸ್ 9 ದಟ್ ಈಸ್ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿನಾಮ್ A16 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7/25. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 7/25. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ RHS. That is equal to therefore RHS is equal to cos square A minus sin square A. What is cos square? That is 4/5 whole square. Cos A ಅಂದರೆ 4/5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4/5 whole square minus sin, that is 3/4 whole square, that is equal to therefore 3/4.
sin square ತಾನೆ, that is equal to 3 by sin is 3 by 5, that is equal to ಇದು 4 ಅಲ್ಲ ಇದು 5 ಇದು ಅವ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, that is equal to therefore this is 4 by 5, cos A is equal to 4 by 5, that is sin A is equal to opposite by hypotenuse, that is not a 4, that is 5, 3 by 5, ಇದು 4 ಅಲ್ಲ ಇದು 5, 3 by 5 whole square, that is equal to therefore 16 minus 4 square is 16 divided by 25, that is 3 square is 9 divided by ಇದು 4 ಅಲ್ಲ 5, that is 5 square, 9 divided by 25. LCM is both ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 25 LCM ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 16 minus 9, therefore 16 minus 9 is equal to 7, that is 7 divided by 25. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ cos square minus sin square is also equivalent to 7 by 25, because now we can conclude that LHS is equal to RHS. It means 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ equal to therefore in last problems in a triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 by root 3, tan A value ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1 by root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C, and second one cos A cos C minus sin A sin C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು in a triangle ABC, therefore angle B is equal to 90 degree, given tan A is equal to ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ opposite by adjacent ಅಂತ, opposite by adjacent that is equal to 1 by root 3, tan ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 by root 3, BC 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, AB root 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ therefore AB is equal to root 3 and BC is equal to 1. Now we can find the hypotenuse AC according to in a right angle triangle ABC, therefore according to Pythagoras theorem, therefore AC square is equal to AB square plus BC square, that is equal to therefore AB can be substituted as root 3 whole square plus 1, that is root and square will be cancelled, remaining 3 plus 1, therefore AC is equal to 4, therefore square root of 4 is equal to 2 units, that is length of hypotenuse AC is equal to 2 units. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬಿ ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗಷ್ಟೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ಕಾಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಸಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಎ ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆದಾಗ ಬಿ ಸಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎ ಬಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. therefore sin A can be written as opposite by hypotenuse, that is opposite is BC by AC, that is equal to 1 by 2. Next cos A is equal to, that is adjacent by hypotenuse, that is equal to therefore root 3 divided by 2. A ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ. ಇವಾಗ ಸಿಗೆ ಸಿ ಆದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore sin C can be written as opposite by hypotenuse, ಅವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎ ಸಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟು ಬಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, hypotenuse is same, therefore sin C is equal to AB by AC, that is equal to root 3 divided by 2. cos C is equal to, that is adjacent by hypotenuse, that is 1 by 2, that is equal to therefore 1 by 2 means ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ 1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿ ಸಿ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 by 2. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. sin A into cos C plus cos A into sin C, that is equal to therefore sin A into cos C plus cos A into sin C, that is equal to therefore 1 by 2 into 1 by 2 LHS plus ಇದು sin A 1 by 2, cos C ಕೂಡ 1 by 2. next cos A root 3 by 2 into root 3 by 2, that is equal to 1 1 is 1, 2 2 is 4, that is 1 by 4. next root 3 into root 3 whole square divided by 2 2 is 4, root and square will be cancelled, remaining 3 by 4, that is equal to therefore take LCM, 4 is the LCM, remaining 1 plus 3, that is 4 by 4, that is equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ sin A ಮತ್ತು cos C plus cos A into sin C is equivalent to 1. similarly same to that of another cos A cos C minus sin A sin C, that is equal to cos A can be written as root 3 by 2 into cos C can be substituted as 1 by 2 minus that is equal to therefore sin A can be substituted as 1 by 2 into
sin c can be substituted as root 3 by 2, that is equal to 1 into root 3 divided by 4. This minus 1 into root 3 divided by 4, that is equal to root 3 by 4 minus root 3 by 4 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂತು. ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. That is equal to therefore stop it for in this class. Thank you for